everyone! Today I have a very special video for you. So Hotel Katajanokka has been kind enough to offer me a one-night stay at their hotel and show you guys around a little bit. So actually Hotel Katajanokka is a former prison, and actually this used to be a prison cell and it's been recently refurbished into a hotel. So it's a pretty unique concept, and you can see remnants of the jail past all within this hotel building. So I just wanted to give you a little hotellikierros, a little hotel tour, and we can learn some Finnish along the way. So first up we have seinä, which means wall. Seinä. So seinällä, on the wall, we have this beautiful kuva. So kuva is a photo. Actually here is 1, 2, 3, 4, 5 kuvaa. And all of these, I believe, are of Katajanokka area. So if you can recognize this building's the Utspenskin Katedraali. And I think these are just scenes from throughout Katajanokka. So if we go a little bit backwards, you can see seinällä on 5 kuvaa Katajanokasta. On the wall there are 5 photos of Katajanokka. So remember that word, seinä, okay? We also have lattia. Lattia. So the floors here are actually carpeted, and I think in Finnish you could just call it matto. Matto. Actually, the design is quite unique and gives it a bit of a jelly vibe, doesn't it? So, lattialla on matto. On the floor there is a rug carpet. We also have this big sohva here in the front of the room. So, a couch, or sofa in English, would be sohva. Sohva. So, I'll put my camera right here. Eli istun sohvalla. Sohva. Okay, here is a tyyny. Tyyny. Vihreä tyyny. Ja punainen tyyny. Punainen tyyny. 2 tyynyä. Then we have behind me sänky. Sänky is bed. Sänky. So the sänky here on todella iso. Todella iso, really big. So the sänky on niin iso, että voin tehdä kuperkeikan. So kuperkeikka is somersault. Ta-da! Sänky. Sänky. Okay, we also have this huge telkkari. Telkkari is TV. Telkkari. So if you makaa sängyllä, voit katsoa telkkaria. Ja tässä telkkarin edessä, in front of the TV, there's also a kirjoituspöytä. So kirjoituspöytä, kirjoitus is writing, pöytä is table, writing table means desk. So kirjoituspöytä, writing desk, so just a desk, or writing table, which means desk. So there is a kirjoituspöytä. Okay? And in front of the kirjoituspöytä, kirjoituspöydän edessä on tuoli. 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 Täällä kulmassa, so a kulma is a corner, so kulmassa on punainen verho. Punainen verho. And here we have our little goodies. So there is teetä. Teetä. We have, täällä on myös kahvia. Coffee, kahvia. Kaakaojuoma, which is hot chocolate. Kaakaojuoma. Ja maitoa, milk, maitoa. We also have a kynä. Kynä, which is a pen. Paperia, paper, so we can kirjoittaa, we can write. Puhelin, if you need to call reception, so puhelin, puhelin. Veden keitin. Tämä on veden keitin, water boiler. Veden keitin. Veden, waters, keitin, boiler. Täällä alhaalla, down here,
there is a mini fridge, eli mini jääkaappi. Jääkaappi is a fridge. Jääkaappi. Jääkaappi. Okay, I want to take you this way. So remember, a window is ikkuna. Ikkuna. So jos katsoo ikkunasta ulos, if you look outside the window, te voitte nähdä hienot maisemat. Eli mä luulen, että tää oli entisen vankilan piha. So piha is a yard. So out there, can you see, would be piha. Ja pihan ympärillä on punainen muuri. Punainen muuri is a red wall. Red wall. So here we are in the prison. So prison again is vankila. Vankila. Prison is vankila. Vankila. Eli ollaan nyt yötä vankilassa. We are spending the night in jail. Prison. Vankila. Here you can see lamppu. Lamppu is a lamp. Lamppu. They have some books for you as well. Kirja. Remember, book is kirja. Kirja. Some Helsinki city guides. Tässä on myös yölamppu. Nightlight. Yölamppu. Sitten tässä on enemmän tyynyjä. Ja sitten tällä toisella puolella, other side, toinen puoli, other side, toisella puolella, on the other side, there are these old locks. I believe these are probably locks from the prison here. So if you take a closer look, you can see this is a lukko and this is an avain. Lukko, avain. Lukko, avain. Lukko ja avain. And here's the same thing. Lukko ja avain. And art is called taide. Taide. So this is taidetta, artwork. And then you can see these other little touches, such as this picture. So tämä kuva, kuva, kuva is a photo. This is from Helsinki as well. Tämä on kuva Helsingistä. So as you can see, they have like these little nice touches. They have the lukko ja avain. They have like kuva Helsingistä. And then they also have here kuvia Katajanokasta. Todella iso sänky, sohva, kirjoituspöytä, telkkari. Mennään eteenpäin. Tässä on peili. Peili is mirror. Peili, moi! Peili. Tässä on tosi iso peili. You can really get ready in the morning and see your full outfit. So an outfit is asu. Eli voitte nähdä teidän koko asun, kun valmistaudutte päivään Helsingissä. Sitten täällä on vessa. Laitetaan valot päälle. Vessa. Vessa. Tää vessa on aika hieno, kun täällä on kylpyamme. So not very many places in Finland actually have a bathtub. Bathtubs are, I would say, quite rare in Finland overall. So I'm happy to see a kylpyamme in this hotel room, tässä hotellihuoneessa. Eli meillä on suihku, suihku, suihku ja kylpyamme. Kylpyamme. We have vessa, tai vessanpönttö if you're being specific here, roskis, vessapaperia, hiusten kuivaaja. Minä taas tässä peilissä, moi taas. Sitten meillä on kaikenlaisia different products over here. So katsotaan mitä täällä on. Okei, meillä on shampoota. Shampoo is shampoo. And this is hoitoaine, which is conditioner. Hoitoaine. Hoito is like to take care of something. Aine is product. Käsirasvaa, I guess, or like hand lotion. Suihkugeeli, shower gel. Eli tää on kylpyvaahtoa. Bath foam. Kylpy, bath. Vaahto is foam. So kylpyvaahto, bath foam. You can actually, they give you bath foam, they give you kylpyvaahto, jota voi laittaa kylpyammeeseen, so that you can have a kylpy, you can have a bath, you can have a kylpy.
So actually they have everything you would need here. 2 lasia ja hana. This is a hana. Ja tää on sitten pesuallas. A sink is pesuallas. Pesuallas. Vettä tulee hanasta pesualtaaseen. Okay, ja these would be pyyhe. Pyyhe, 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 pyyhe. Pyyhkeitä, plural, 1 pyyhe. Moi! Eli tää oli vessakierros. That was the bathroom tour. Näytän teille vielä tämän huoneen kerran, koska se on niin hieno. Kattokaa, you can see the ikkuna are really nicely shaped. I like how the ikkunat have the curve at the top. And I'll just show you the hallway once more. Eli avataan ovi. Let's open the door. Otetaan tää mukaan, ettei vahingossa luihita itsemme ulos. Eli nämä ovet on aika pienet. Eli semmonen kierros meillä oli tänään täällä Hotelli Katajanokalla. But this was just a little room tour vocab video. Hopefully you enjoyed it ja nähdään ensi videossa. Moikka!